Dream Worlder. Biasa. This one 12 Pro Max. This is pink. Wow, sticker. Blue color is there. Nó được có bật bàn có thể fine. Comfortable. Alright, this one nice 12 Pro Max, specific blue, 256 gigabyte.
United States or ঠিক আছে Yeah. বাংলাদেশ Very good. আমার তো আসল টাইম পরে টাকা হবে ওকে Please welcome. This one for আমার ছোট ভাই তারেক and this is my new iPhone 12 Pro Max specific blue 256 GB RAM. I think it's quite good. যাই হোক আমার একটা কিডনি শেষ অলরেডি আমি টু মাচ অ্যাপল লাভার here is my Apple MacBook. This is Apple Watch iPhone 12 Pro Max specific blue and there is iPhone 11 Pro Max. I just bought it from almost 3 months before. Cover দিয়ে তোমার গিফট করে বড়াই দিছে তারা so what is the price numberটা হাইড রাখি its price almost 125 কিডনেসটা আমি সেল দিতাম কে শাহরিয়ার তাওহিদ and this is my room, bedroom and office room, both of here. Meet my friend Shubho. Hi Shubho. Hello everyone. Good evening. Good evening from everyone. A sticker ta Shubho, Now, do you want it? Apple sticker. Apple logo. Yes, I just love the logo. There is a Apple cover. ভাই আইফোন নি ফোর ওর শিনিয়াসকে নি শিনিয়ার কিতা করতাম রাজ ভাই আমি তো অলরেডি শেষ 1,25,000 আম্মায় আমারে ঝাড়ু দিয়া ফিটাইবা তো তাই আমার খুচরা যে আসনটা যা ইতা করে না তোমরা যা করায় আমার কমন ডায়লগ আমি তো মানে আনসার দিলাই হাসনটা যাওয়ার সময় তো আইফোন 12 আসলো না আইফোন 11 আসলো না সো আর আমি আমার ছোটো ভাই খুব বেশি খুশি হে আইফোন 11 প্রো ম্যাক্সটা পাইব তো ও কালারটা কিন্তু আমার ফেভারিট আসলো আর স্পেসিফিক ব্লু মানে ব্লুটা তো অ্যাকচুয়ালি 2021 সাল আইয়া আইফোনে সর্বপ্রথম ব্লু কালার আনছে এর লাগে আমি ব্লুটা নিচ্ছি আদারওয়াইজ আমি ব্ল্যাক অথবা হোয়াইট নিতাম ব্ল্যাক বলতে ওই যে গ্রাফেট একটা কালার ভাই আপনি সিলেটি নিও আমি 100% সিলেটি খাঁটি সিলেটি Pure. না আচ্ছা ফ্রিল্যান্সার আসলে আমি এটা আমার নিজের টাকায় কিনছি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার আমি অনেক বেশি গর্বিত অ্যান্ড অনেক শুক্রিয়া আল্লাহর কাছে যে আমি নিজের টাকায় আই জাস্ট হ্যাপি ওকে বাই বাই আমার 7টাত ক্লাস আছে এভরিওয়ান গুড বাই আমার দেখিল তোমরা একটু আমার রুম মানে আমার অফিস রুম এক সাইডে অফিস রুম আর এক সাইডে আমার বেডরুম কিলা এলোমেলো দেখায়নি সো তাহলে আমি ইচ্ছা করি এলোমেলো করি আর কোনোদিনও আমার বিছানার বাজগুলা মানে সোজা হয়েছে না এমডি নুরুজ্জামান হয় শুভ আমার কাছে
চেহারা মলিন হয়ে গেছে, কিচ্ছু করার নাই। আমি সপ্তাহ 3 দিন সূর্য দেখি, 3 দিন সূর্য দেখি না, অলান হয়েছে আমার অবস্থা। আমার লোকে দেখা করতা, ইনশাল্লাহ দেখা হইব। ব্যস্ততার কারণে আমি মানে রোদটাও দেখি না, এমন ফ্রিল্যান্সার হয়েছে, এমন ব্যস্ততা বাড়ছে যে আমি সূর্যটাও দেখি না। আমার ক্লাস করাইতে করাইতে সারাদিন যায় গিয়া। আজহার সাজিব, থ্যাংক ইউ। তো আমার কেউ ট্রিটর কথা কইয়া, দয়া করে আমার ট্রিটর কথা কইও না, আমি অলরেডি একটা কিডনি বেশি আইছি। থ্যাংক ইউ রাজ ভাই। কাভার ছাড়াও ইউজ করতে ভালো লাগে। ভাই তো অনেক সুন্দর হয়েছেন, থ্যাংক ইউ আশরাফুল। তোমরা তো আর আইলা না, ও যে কোর্স করে গেলায়। I'm too much happy for this. I just love Apple. I can't explain. Bye, love from Oliver. Love back from Silet. ওকে, বাই বাই। অ্যাকচুয়ালি আমার ক্লাসও যাইতে হইব, টাইম 6টা 8 আর 7টার ক্লাস। আই নিড সাম প্রিপারেশন। আপনি ভাই সিলেটের গর্ব, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে সিলেটের গর্ব না, আমি সাধারণ একজন মানুষ। লাভ ফ্রম বড়লেখা, লাভ ফ্রম সিলেট। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার মতো হব ভাই, আমার মতো বখরে আমার থেকে বড় হয় না। Love you so much, boss. Thank you, Anup. Love from Fenchigonj, love back from Silet. আপনি অনেক সুন্দর লাগে, থ্যাংক ইউ তিতি আপু। সিলেটি দাফু, what do you mean by দাফু? দাদু, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। দেখা করতা ইনশাল্লাহ। আপনি দেখা তো কোনো স্পেসিফিক ডেট দিতে পারলাম না আসলে আমি, বস। হাসি সুন্দর, বাট আমি পিক তোলার সময় হাসতে পারি না, কোনোভাবে না। আমি মানুষকে বুঝাইতে চাই যে আমি মানে হাসি খুশি থাকতে পারি, বাট পিক তোলার সময় কেন জানি আমি সিরিয়াস হয়ে যাই, টু মাচ সিরিয়াস। ভালোবাসা, অবিরাম, মিজান রহমান। অ্যাডমিশন তো অলমোস্ট আরও 4 মাস চাইব, 3-4 মাস। মিজানুর রহমান ভাই, বস, থ্যাংক ইউ বস। রেসপেক্ট আওয়ার পুলিশ টিম। ক্রাশ লাগে। থ্যাংক ইউ আলামিন। আমি আসলে সুন্দর না, তোমরা আমার পাম দিলে, বুঝলাম। আচ্ছা, আমি ফোন কিনে আনছি, ফোনটা একটু সেটিং করি, পরে সবার লোক মাত মনে অন্য সময়। তো আমি ফোনটা কিনছি ড্রিম ওয়ার্ল্ড, এ বিগ স্মার্টফোন স্টোর, বাই অ্যান্ড সেল অ্যান্ড এক্সচেঞ্জার। তো তার কাছ থেকে আমি 11 Pro Maxও নিয়েছিলাম, এরপরে এখন 12 Pro Maxও নিলাম। মানে তার সার্ভিস সম্পর্কে আমার জানা আছে, মানে খুব সুন্দর করে তারা কাস্টমারগুলোরে বোঝায়, খুব সুন্দর বিহেভ তারার। তো কেউ যদি লাগে সিলেটের ভিতরে ড্রিম ওয়ার্ল্ড, আমার নাম কইতে পারেন, তারা ডিসকাউন্ট দিলেও দিতে পারে, বাট আমার কোনো ডিসকাউন্ট দিছে না।
আমার কাছ থেকে প্রাইস নিছে, প্রাইস লিস্টটা 125K। ওকে, লাভ ইউ ব্রাদার, লাভ ইউ টু। যে গাফলা খেলাইতে পারো ডমিনোস, একদিন খেলা হইব, আইও আমার বাসাত। না, এটা আনবক্স করার দরকার নাই, এখন কিট ডিমও আনবক্স করি, শেষ করি। ওকে গাইস, দেখা হইব অন্য কোনো লাইভও। আমি আসলে লাইভও তেমন বেশি আই না, আমার মানে আই ক্যান স্পিক ইন ফ্লুয়েন্ট বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আমি শুদ্ধ ভাষা কথা কইতে পারি না। এটা আমার একটা অনেক দুর্বলতা, অনেক বড় একটা দুর্বলতা। আর আই লাভ সিলেটিস টকিং, সো আমি লাইভও একটু কমাই। টাইম কত? সরম করেনি, ওই আমার সরম একটু বেশি, আমি ছোটোবেলা থেকে অনেক লাজুক। নেক্সট ব্যাচে ভর্তি হলে ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্যাচও দেখা হইব যদি বাঁচিয়া থাকি। ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে, মানে বেকার যারা তারা লাগে কিচ্ছু করার। লাভ ইউ টু মিজান রহমান। এমডি আনিসুল, লাভ ফ্রম বাংলাদেশ। ইন্ডিয়ার থাকে আমার বাগনা। তো আমার লাভ ফ্রম চিটাগং, লাভ ফ্রম সিলেট, শুভ, মিজানুদ্দিন শুভ, থ্যাংক ইউ। আমরা সুযোগ পাই, মনে আশরাফুল ইসলাম, ইনশাল্লাহ সুযোগ পাইব। আসলে কোনো গ্রান্টি নাই, প্রচুর মানুষ লাইনও থাকে, আর আমি তো একলা একজন মানুষ, আমার কোনো কোচিং সেন্টারও নাই। অ্যান্ড আমি আসলে কোচিং সেন্টার খুলি না, কারণ আমি চাই না কারোর কম্পিটিটর হইতে। প্লাস আমার আসলে মানে ঘুম থেকে উঠিয়া ব্রাশ করো, গোসল করো, ফর্মাল লুক দেও, এরপরে মানে কোচিং সেন্টারও যাওয়া লাগে, এগুলো আসলে আমার ভালো লাগে না। আমি ঘুম থেকে উঠেও ক্লাস নিতাম, যে আমার এর লাগে বাসাতে আমি ক্লাস নিই। লাভ ফ্রম কিশোরগঞ্জ, লাভ ফ্রম সিলেট, লাভ ফ্রম ঢাকা। ক্যাব করলে মামু, আমার ক্যাব ছাড়া ফটো দিয়েছি আমি পেয়েছো। আসলে আমি ক্যাব দিয়া একটু কমফোর্টেবল ফিল করি। কমেন্ট কিতা করা যায় তো কে পাইলাম না। দীপঙ্কর দাস ভাই, আমার দাড়ি খুব সুন্দর। আমার দাড়ি নিয়ে তো আমার আম্মায় অনেক বেশি গালাগালি করেন, যেন আমি এখানে অত লম্বা দাড়ি রাখি, আমি আরও ছোটো দাড়ি রাখলেও পারতাম। আমি আমার আম্মারে কোনোভাবে বুঝাইতে পারছি না, যদি কেউ পারেন তাহলে তারা লাগি অবশ্যই গিফট আছে। লাভ ইউ সুহান ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হোয়াট ইজ দ্য স্টার্ট ফ্রিল্যান্সিং ফ্রম ফ্রান্স? ফ্রান্স থেকে যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করেন তাহলে অবশ্যই আপনার সিপিসি রেটটা বেশি থাকবো। আপনি মানে আমরা বাংলাদেশি যে সেলার আছি তার থেকে একটু ভালো প্রাইসে কাজ করতে পারবো। ভাই ইউ আর গ্রেট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে গ্রেট নাই, আমি সাধারণ মানুষ। লাভ ফ্রম নোয়াখালী, থ্যাংক ইউ ফ্রম সিলেট। তাই ঠিক আছে, ওকে। ফ্রেন্ডে খুব বেশি ডিস্টার্ব করে কল দিয়ে লাইভও থাকতে হতেন না। আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।